ऑपरेशन सिंदूर भी ऐसा हो जैसे वॉर ऑन टेरर अमेरिका ने किया। जब तक आपने अपने वो ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं किए, ऑपरेशन सिंदूर को नहीं रोकना। एक ऑब्जेक्टिव बलूचिस्तान का निजात भी आपके ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा होना चाहिए। हमारा अपील हिंदुस्तान से यही है। How has the Pakistan Army security-centric approach affected civil liberties in the region? I think the effects, because Pakistan is a military state, they say every country has an army. Here, the army has a country. So they run it as an enterprise. And the military generals are not really professional army men. They are businessmen. They do property deals, they make conflicts. As you know, internationally, they have pizza chains. And even in the country, I think there's a very good friend of mine, a journalist, Aisha Siddiqa, wrote Military Inc. There's a whole book written about all the businesses, state-owned and private-owned, they're all run by military generals, serving and ex. So it's a big business enterprise, now Pakistan itself. So therefore, in order to run their business, they cannot have people objecting to anything. So civil liberties does not exist. I was just speaking to somebody a while ago, and we always talk about the word establishment. What is the meaning of establishment in Pakistan? Establishment is the parliament, which gives out the laws that the military want, and the judiciary that implements those laws or gives it cover, justifies them, and the military itself that actually conducts these illegal acts under the umbrella of the parliament and the judiciary. So the establishment is the whole pillar of society is the establishment. One has to understand Pakistan is not a normal country. It is a military run country, it's a business. So you cannot expect human rights or civil liberties or any kind of freedoms. It's an open air prison. Okay, sir. Sir, do enforced disappearances and media blackouts in Balochistan reflect a broader pattern of state repression? In order to have their stranglehold on the population of Pakistan as a whole, and especially in Balochistan, the occupied Balochistan, they need to implement tactics that inflict fear and install fear in people's hearts. Therefore, enforced disappearances has been a big tool for the last 25 years. Since Musharraf's times, they're using it. And in order now we live in the 21st century, sorry. So with technology available, though to a minimal level in Balochistan, they need to have media blackouts so that the information doesn't leak to the wider world of what's happening. Therefore, they need to, it's a military run state. In order to run this big prison, they need to put forward certain barriers and perimeters for people to stay within them. So, what role does economic marginalization play in fueling separatist sentiments in Balochistan despite major projects like CPAC? See, economic marginalization in Balochistan is insult or injury. We can see that billions and trillions of dollars worth of wealth is being stolen in Balochistan by the military generals. And people are living below the poverty line. The Baloch people are living below the poverty line, and this is visible. Even some, as you mentioned, CPAC. Gwadar Port, if you see Gwadar Port, where the airports and five-star hotels, people don't have food to eat over there. The fishermen have been barred from fishing, so the kids sleep hungry. It's economic disparity of monumental dimensions, and it's a humanitarian crisis going over there. Therefore, it is fueling the separatist sentiment or the sentiment of national liberation, because people can blatantly see what the Napak army is doing in Balochistan. And unfortunately, the Chinese have been part and parcel of this in the project like CPAC. But we must understand that China, in the long term, if it harnesses itself or refrains itself and reevaluates its position in Balochistan, it could, or change its approach, it could play a positive role. So CPAC could in future really be a positive thing for Balochistan and Baloch people, but in the present context, no. It's another
another project to further steal our wealth and undermine our liberties. Sir, as a Baloch, how do you view the recent conflict between India and Pakistan? And what is your perspective on the launch of Operation Sindoor against terrorism? See, Pakistan's motto from day one has been to bleed India with 1,000 cuts. So what they did in Pulwama was very expected, although they were quiet for the last couple of years. But you know, a snake cannot stop its instinct. It will sting. With Operation Sindoor, I think it's a very great monumental step that India took, which is far overdue. It should have taken it a long time ago. But one thing that's very important, like after 9/11, India should follow suit of America. Like after 9/11, US declared a war against terror, which does not have boundaries, which does not have time limits, which does not have factors. It's a war against terror. Similarly, Operation Sindoor should not be stopped. India should launch a war against terror in the region, which means go after all the factors that breed the machinery of war, that incubate the jihadis, that promote terrorism in the region. So that's not going to be a short-term activity and short-term project, but we really hope that India carries on Operation Sindoor, because, of course, from a selfish point of view, hopefully when Operation Sindoor comes to its logical conclusion and achieves its goal, Balochistan's liberation and independence would be part and parcel of it. Thank you, sir. Just one request. Can you answer these? I'll be asking questions in Hindi also. Are you comfortable giving answers? Yeah, sure. No, sure. Okay, sir. So my first question is, बलोचिस्तान के लोगों में लंबे समय से नाराजगी की असली वजह क्या है? जी, असली वजह हमारे ऊपर जबरी कब्जा जो पाकिस्तान ने किया, वजह तो वही है। हमारा पाकिस्तान के साथ ना हमारा दीन एक, ना हमारा कल्चर एक, ना हमारा खाना एक, ना हमारा डीएनए एक। जोर से कब्जा करके हमको पाकिस्तानी बना दिया, जो एक पाकिस्तानी जैसा चीज तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वो तो मतलब एक कहते हैं, तारिक फतेह साहब कहते हैं एक्रोनिम। तो हम इंसान से, अपने कौम और कबीले से हट के, अपने हिस्ट्री से हट के अपने को एक्रोनिम के साथ एसोसिएट करें, वो तो अपने आप का हम तौहीन करें। तो असली रीजन यही है। सर, पाकिस्तान की फौज की सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देने वाली नीति से लोगों की आजादी पर क्या असर पड़ रहा है? देखिए, लोगों का आजादी है ही नहीं। हम जो मसखशुदा लोग, मसखशुदा कौम है, खाली मसखशुदा लाश नहीं मिलता है, ये मसखशुदा कौम वहां रहते हैं, जो न बात करने का उनको इजाजत है, न रहने का, न आजादी बोलने का है। खाली हम नहीं, पश्तून, सिंधी, कुछ जो इलीट हैं, वो बलूचिस्तान के भी बड़े गद्दार इलीट हैं जो उनके दुश्मन के साथ बैठे हैं। जनरल आवाम सब पिस रहे, इंक्लूडिंग पंजाब का आवाम भी पिस रहा है। पंजाब के पॉपुलर लीडर इमरान खान तो जेल में बैठे हैं, और आप अंदाजा करें, ये 2 दिन मार खा के अपने को फील्ड मार्शल बना दिया मुल्ला मुनीर ने। मतलब दैट जस्ट सेज इट ऑल कि ये कैसा देश है, कैसा मुल्क है, और इसके वैल्यूज और क्या बोलते हैं, पैमाने क्या है। उसने अपने को फील्ड मार्शल बना दिया और जश्न मना रहा है कि मैंने ऐसा 2 दिन मैंने क्या लड़ाई किया, 2-4 बैज और लगा देगा अपने को। जी सर, क्या बलूचिस्तान में लोगों को गायब करना और मीडिया को चुप कराना सरकार के जुल्म का हिस्सा है? ये देखिए, लोगों को गायब तो बिल्कुल कर रहे हैं, और लोगों को गायब करके और बात को ढकाना, बात को छुपाना और बाहर ना निकलने के लिए मीडिया ब्लैकआउट करते हैं कि बात कहीं जाए नहीं। जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा था पहले, there's a slow motion genocide happening in Balochistan। अभी स्लो मोशन नहीं है थी, वेरी फास्ट मोशन, रैपिड जेनोसाइड बलूचिस्तान। एंड हमारा जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वेल्थ का एक्सप्लॉयटेशन, एक्सपोनेंशियल लेवल्स पे हो रहा है। तो ये सब कुछ चीजों को दिखाने, छुपाने के लिए तो इन्होंने एक आयरन कर्टन, आयरन डोम लगा दिया बलूचिस्तान के ऊपर कि किसी को कुछ ना दिखाई दे, न कोई हम जस्टिफाई कर सके
ہم جو بولتے بولتے جھوٹ بول رہے ہیں، مٹھی بھر لوگ باہر بیٹھے ہیں، پتہ نہیں انڈیا کے کہنے کس کے کہنے پر پروپیگنڈا کرتے ہیں. پاکستان تو بہت بڑا جنت ہے، خالی ہم اس کو بدنام کریں. سر، سی پیک جیسی بڑی یوجناؤں کے باوجود کیا بلوچ کے لوگوں کی غریبی اور اندیکھی سے الگاؤ کی بھاونا بڑھتی ہے؟ جی، سی پیک کو میں بہت بڑی گھٹنا ہے. یوجنا تو پتہ نہیں، بہت بڑی گھٹنا ہے بلوچستان کے لیے. سی پیک کے وجہ سے ہمارے اوپر ہیومن رائٹس وائلیشن، ہمارا نسل کشی کو میں تیزی آ چکا ہے. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ چائنا، ایک وقت ہم کہتے تھے ماؤ زے تنگ کا ملک ہے، تو بہت انسان کا اور انسانی حقوق اور انسان کے جو سفرنگ کا وہ لوگ خیال رکھتے ہیں. وہ بھی ان کے ساتھ، پنجابی پاکستانیوں کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ہمارا نسل کشی میں اپنا حق پورا ادا کر رہے ہیں. ہمارے ایک ہی اپیل ہے کہ چائنا کو تھوڑا اپنے اوقات میں آنا چاہیے. اپنے اوقات سے مطلب اپنے کو اتنا گرانا نہیں چاہیے. یہ پاکستان تو ایک بہت گرا ہوا ملک ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، اس کے کوئی گرنے کا لیول نہیں ہے. وہ اپنے مفاد حاصل کرنے کے لیے وہ کسی چیز کو بھی اپنا باپ مان لے گا اپنے پیسوں کے لیے. تو چائنا کو اپنا تھوڑا آنر رکھنا چاہیے، اور ایسے ناجائز انویسٹمنٹ کے جو پلان یا چوری کے منصوبے پاکستان بناتا ہے بلوچستان میں، ان کا حصہ نہیں ہونا چاہیے ان کو. سر، ایک بلوچ کے طور پر آپ بھارت اور پاک کے حال کے جھگڑے کو کیسے دیکھتے ہیں، اور آتنکواد کے خلاف شروع ہوئے آپریشن سندور پر آپ کی کیا رائے ہے؟ جی دیکھیں، آپریشن سندور میں اس کو بہت خوش آئند سمجھتا ہوں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنے مظلوم لوگوں کے جان گئے کشمیر میں، اس کے بعد یہ آپریشن شروع ہوا. میرے خیال میں ہندوستان نے اس آپریشن کا شروعات بہت پہلے کیا ہوتا. کیونکہ پاکستان سدھرنے والا ہے نہیں. پاکستان اوپنلی کہتا ہے. ملا منیر نے اس آتنکی حملے سے 10 دن پہلے میرے خیال اعلان کیا کہ ہم مسلمان اچھے ہیں، ہندو برے ہیں، ہمارا اسپیشل ریس ہے، وہ نہیں ہے. پورا اعلان کر کے اسلام آباد میں پنڈی میں کہا. اس کے بعد یہ حملہ ہوا. تو وہ تو بہت کلیئر ہے، اس نے اپنے ٹیرر ایسٹس پہلے رکھے ہوئے ہیں، پالے ہوئے ہیں. جو حافظ سعید ہو یا لشکر طیبہ ہو، کسی نام سے ان کے سب سے بڑے ٹیرر ایسٹ تو ناپاکی فوج ہے جو وردی پہن کے. ملا منیر سب سے بڑا ایسٹ ہے. تو بالکل انڈیا کو ان ایسٹس کو ٹارگٹ کرنا چاہیے. اور اس مدے میں جیسے امریکہ نے 9/11 کے بعد وار آن ٹیرر اپنایا، آپریشن سندور بھی ایسا ہو جیسے وار آن ٹیرر امریکہ نے کیا. ٹوٹل اس کا کوئی باؤنڈری نہ ہو، اس کا کوئی ٹائم لیمٹ، ٹائم فریم نہ ہو. جب تک آپ نے اپنے وہ آبجیکٹیوز حاصل نہیں کیے، آپریشن سندور کو نہیں روکنا ہے. اور ایک آبجیکٹیو بلوچستان کا نجات بھی آپ کے آپریشن سندور کا حصہ ہونا چاہیے. ہمارا اپیل ہندوستان سے یہی ہے.